Hello friends, welcome back to my channel. First border cloth la 4 inch gap வச்சு இதே மாதிரி square shape ல கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். Next blouse கலர்ல இருக்கிற cloth ல 3 inch gap வச்சு கட் பண்ணி எடுத்துர்க்கேன். அப்புறம் 2 inch gap வச்சு இத மாதிரி எடுத்துக்கலாம். இந்த மூணு pieces வச்சு தான் rope hanging பண்ண போறோம். இந்த மூணு பீஸோட ரெண்டு கார்னர்லயும் பெண்ட் வச்சு ஸ்டிட்ச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. ஃபர்ஸ்ட் குட்டி சைஸை இந்த மாதிரி ரோப்போட எண்ட்ல ஸ்டிட்ச் பண்ணணும். ரோப்க்கு கொஞ்சம் மேலே வச்சு இதை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ரோப்க்கு கொஞ்சம் மேலே வச்சே இந்த பெரிய கிளாத்தை ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துடணும். நம்ம இந்த மாதிரி V ஷேப் வர மாதிரியும் கைட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம். ஆனால் நான் இதில் வந்துட்டு பெல் மாதிரி வர மாதிரி தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன். இதில் நமக்கு எந்த சைடு வேணுமோ அதுக்கேத்தாப்புல அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பிளவுஸோட ரெண்டு ரோப்லையும் இதுவே நம்ம ரெடி பண்ணியாச்சு. இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க.
நம்ம இப்போ ரோப் பண்ணது இந்த சாரியோட ப்ளவுஸ்க்கு தான். இந்த சாரியோட முந்தானி கலர் தான் ப்ளவுஸாக கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டிசைன்ஸ் இன்னும் எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. இந்த டிசைன் உங்களுக்கு பிடிச்சா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. ப்ளவுஸ் பற்றின நிறைய ஐடியாஸ் நம்ம சேனல் பிளேலிஸ்ட்டில் இருக்குது, செக் பண்ணி பாருங்கள். இந்த டிசைன்ஸ் இன்னும் எப்படி பண்ணணுன்ற வீடியோ லிங்க் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஷேர் பண்ணுறேன். நீங்களும் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். Thank you and keep watching my channel. இதில் வரதை கிளிக் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். Thank you.